Уважаемый господин президент, весь мир страдал от пандемии ковид, и были также разные другие кризисы, поэтому мы надеемся, что мир вновь на пути прогресса, развития, и наша встреча будет вселить надежду в этот вопрос. Уважаемый господин президент, сегодня весь день мы будем разговаривать по разным темам. Пускай наша встреча придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству. Мы возлагаем большие надежды на нашу сегодняшнюю встречу, и мы ожидаем хороших результатов по итогам нашей встречи. My friend, मैं फिर से एक बार आपका और आपके डेलीगेशन हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ. Дорогой друг, еще раз хотел бы поприветствовать вас и вашу делегацию в Индии. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, прежде всего спасибо большое за приглашение. Excellency, Prime Minister, dear friends, first of all, thank you very much for inviting me. И за вчерашний очень добрый вечер. And for the yesterday's evening too, it was very good. Дружеский и в то же время с такой содержательной, очень полезной беседой. We had a friendly and at the same time a very substantial talk. У нас была возможность, и дали мне такую возможность подробно рассказать о том, что происходит на как раз украинском направлении. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. И что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования этого кризиса. And the actions we are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Спасибо вам за это внимание и спасибо за ваши усилия, направленные на разрешение этой ситуации. Thank you for the attention and for your efforts aimed at finding a solution to this situation. Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер, как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали. Важно другое, важно содержание. Содержание очень глубокое. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter, which is very profound. Мы этим очень дорожим, и мы видим, что вы, уважаемый господин премьер-министр, уделяете этому тоже очень большое личное внимание. We really appreciate that, and the fact that you, Excellency Prime Minister, pay special personal attention to that. За прошедшие годы нами проделана очень большая работа в развитии наших отношений. Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. И по мере развития наших стран, по мере развития экономик наших государств, возможности нашего сотрудничества расширяются. As our countries and our economies move forward, we have more opportunities for cooperation. У нас появляются новые направления. We open additional areas for cooperation, связанные с высокими технологиями, including those related to high-tech, связанные с развитием и совместной работы в области авиации, космоса, высоких технологий в широком смысле слова, искусственного интеллекта. As well as the cooperation of aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area. Мы намерены двигаться по всем этим направлениям. And we are planning to move forward in all of these areas. Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Наши команды очень хорошо поработали в преддверии этого визита. Our teams have done a great work before this visit. Подготовлен целый ряд документов солидных. They have prepared a great number of documents for us. У нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно. We have an opportunity to talk in more detail about some of them. И уверен, что мы сегодняшний рабочий день завершим с хорошим результатом. I am sure that we will have a very fruitful working day. Спасибо. Thank you very much. For the first time, now we know what actually transpired yesterday in that 3-hour, 40-minute meeting. And I'm going to get all our experts, Ms. Kukureva from Russia and Mr. Sajjanhar from New Delhi into this conversation.
President Putin, Mr. Sajjanhar, making some important revelations, saying that they actually had gone into the nitty-gritties of the situation in Ukraine and, of course, the peace efforts. How do you see this very frank sort of revelation coming from President Putin, making clear that there were no elephants in the room that were not addressed, so to speak? No, absolutely. I think what stands out in my view from both these very short interventions that have been made by the two leaders, that the Russia-Ukraine conflict came straight center as far as their pronouncements are concerned. When Prime Minister Modi was speaking, his first, he didn't speak about the bilateral relations. His first element was Ukraine. And similarly, it was for Mr. Putin. I think that is understandable because they know that the whole world is watching. And they know that the world will be seeing. Because, bilaterally, of course, these two countries can continue to do what they want to do. But what is important is whether there is going to be some push as far as this is concerned. So I think as far as Prime Minister Modi, he made his point of view very clear. But a very nuanced point of view by the Prime Minister did not take any sort of a position that would have given America any bragging rights or suggest that America had any pressure. Very, very non-judgmental statements saying that it's wrong, and he obviously addressed this to the West and the Western capitals. Wrong to say that India doesn't take sides. It does. We're on the side of peace. That's right. India is not neutral. Yes. I think that's the the exact word. Yeah, that's the point that he made. We are not neutral. And we support all efforts as far as peace is concerned. Globally, yes. And this is what President Putin also said. Of course, he did bring out that, the Americans have been involved. He did point out to the American effort, and he said that we are also willing to get towards peace. And then both the sides mentioned about bilateral ties also. But I think the cherry on the pudding, if I can say, is what everyone was really looking for was Ukraine. That means both of them did discuss Ukraine when they met for 3 hours plus last evening.